Coming up, State of Business, sponsored by Meet your work and learn targets. Log on to my SLT app to activate. IWS Aviation. A very good evening and a warm welcome to State of Business on Art Television. I'm Ashain Ali and let's have a look at the headlines first. Government revenue rises in the first half of 2022. Tourism sector experiences recovery. News in detail. Government revenue in the first half of 2022 jumped the most in recent times as value-added tax and many other taxes were raised effective from June. This was part of broader fiscal sector reforms to end or at least limit monetary financing of the budget deficit. According to data available through June, total government revenue rose 28.5% to 919.5 billion rupees in the first 6 months from the same period in 2021, with revenue raised via taxes 24.6% to 798.8 billion rupees. From the 1st of June 2022, government raised VAT to 12%, corporate tax rate to 30% and the personal income tax rate to 34%. In addition to this, the government also raised the telecom levy to 15% and the betting and gaming levy to 15%. Other tax increases are due on the 1st of October onwards. Late in August, VAT was raised again to 15% in an interim budget, and the legislation to bring in the Social Security Contribution Levy of 2.5% affecting a broader segment of businesses was also passed. Both taxes will come into effect in September as part of broader revenue sector reforms. More revenue-enhancing proposals in the form of capital gains tax could be included in the 2023 budget slated to be presented in November as part of the deal with the International Monetary Fund. The interim budget for 2022 aims to trim the budget deficit to 9.8% of GDP with a medium-term aim to bring it down towards 3.5% of GDP in 2025 with a primary surplus of 2.3% of GDP. Meanwhile, on the expenditure side, Sri Lanka managed to keep the increase in total expenditure below the rise in revenue at 21.8%. The record expenditure rose at 19.9% to 1,571.6 billion rupees compared to the same period last year, while the capital and lending minus repayments rose 35.8% to 250.5 billion rupees. The interim budget reallocated 300 billion rupees worth of capital expenditure identified as low priority into providing relief to those affected by the economic crisis. In the first 6 months, overall budget deficit expanded to 902.7 billion rupees from 780.2 billion rupees in the corresponding period last year. Glocal Fair 2022, which will be held at the Golf Samanala Stadium, will bring together all institutions under the Ministry of Labour as well as local and international employment providers under one roof. Minister of Labour and Foreign Employment Manu Shananayakara holds that it will provide those attending with information on ministry services, solutions to labour and welfare issues, and local and foreign employment opportunities. කම්කරු අමාත්‍යංශයේ විදියට මුළු රටේම කම්කරුවගේ වගකීම දරන අමාත්‍යංශය. මුළු රටේම මිනිස් බලය පිළිබඳව වගකීම දරන අමාත්‍යංශය. ලංකාවේ ඉන්න අපේ තරුණ ප්‍රජාවගේ රැකියාගත වීම, ඒ වගේම ඒ අය විදේශ රැකියා සඳහා යොමු කිරීම, ඒ වගේම මේ රටේ ශ්‍රමික ප්‍රජාවගේ ගැටලු වලට විසඳුම් ලබා දීම ඇතුළු කරුණු කාරණා ඇතුළු කොටගෙන විශාල විෂයපතයක් ඇතුළත කටයුතු කරන අමාත්‍යංශය. අපි මිනිස්සු ළඟට ගිහිල්ලා අපි වැඩ කරන්න ඕනි. අපි මිනිස්සුන්ගේ ප්‍රශ්න හොයලා බලලා උදව් කරන්න ඕනි. ඒ අනුව අපි තීන්දුව කරා මේ අපේ සේවාවන් ගමට ගිහිල්ලා ලබා දෙන්න. ඒකේ ආරම්භක පියවර විදියට මේ අමාත්‍යංශය ගමට යෑමේ වැඩසටහන කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ජංගම සේවයක් කියලා, කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් සේවා සපයන කානිවල් එකක් කියලා, එහෙම නැත්නම් ෆෙයා එකක් කියලා. මේ කොහොම කිව්වත් අපි මේක හඳුන්වන්නේ ග්ලෝකල් කියලා. ග්ලෝකල් කියන්නේ ලෝකයත් ලංකාවත් වැඩ ලෝකයකට එකතු කරන
අවස්ථාවක් හැටියට තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ජංගම සේවය එහෙම නැත්නම් මේ ෆෙයා එක අපි ආරම්භක වැඩපිළිවෙල ගාල්ලෙන් ඔක්තෝබර් මාසේ 15 16 යන දවස් දෙකේ පවත්වන්නට තීරණය කරලා තියෙනවා. මෙතනදී දේශීය රැකියා, විදේශ රැකියා, කම්කරු අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න, ඒ වගේම නොයෙක් කරුණු කාරණා දැනුවත් වීම කරන්න, පෞද්ගලික අංශයේ ආයතන සම්බන්ධ වෙන්න, රැකියා පිළිබඳව අධ්‍යයනයන් කරගන්න, මාර්ගයන් සකස් කරගන්න, අපේ සියලු සේවාවන් ගමට ගිහිල්ලා ලබා දෙන අවස්ථාවක් හැටියට තමයි මේක අපි හඳුන්වන්නේ. මේක නිකන් සාම්ප්‍රදායික ජංගම සේවයකට එහා ගියපු ග්ලෝකල් කියන ඒ ජාත්‍යන්තරය අල්ලන්න පුළුවන් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ වැඩසටහනක් විදියට තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. Speaking further, Minister Nana Akara detailed how those who are interested can join the event as well as the other activities that would be taking place at the Glocal Fair 2022. මේකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අයට අපි ඉදිරියේදී මේකට අදාළ කරන QR කෝඩ් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේකට ලියාපදිංචි වෙන්න, පැමිණෙන්නට කැමති තරුණ තරුණියන්ට ඒ හරහා ලියාපදිංචි වෙන්න පුළුවන්. සම්බන්ධ වෙන්න කැමති රැකියා සපයන ආයතනවලට, විදේශ රැකියා ආයතනවලට, නියෝජිත ආයතනවලට, දේශීය රැකියා සපයන ආයතනවලට, තරුණ තරුණියන් පුහුණු කරන ආයතනවලට, පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලවලට, පෞද්ගලිකව නොයෙක් වෘත්තීය අධ්‍යාපනයන් ලබා දෙන ආයතනවලට මේකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ සියල්ල සම්පූර්ණ වෙච්ච සැනකෙලි ස්වරූපයක් ගන්න. නමුත් අමාත්‍යංශය ජංගම සේවයක් විදිහට තමයි මේක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. අපි ආරාධනා කරනවා මේකත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා නිරන්තරයෙන් තොරතුරු දැනගන්න ඕනි කරන තොරතුරු අපි හෙට අනිද්දා වෙනකොට මාධ්‍ය හරහා ලබා දෙන්න කටයුතු කරනවා. වෙනමම වෙබ් අඩවියක් විවෘත වෙනවා. වෙනම Facebook පිටුවක් විවෘත වෙනවා. මේවත් සමග සම්බන්ධ වෙන්න කියලා අපි ආරාධනා කරනවා. ගාල්ලේ සමනල ක්‍රීඩාංගණයේදී තමයි ඔක්තෝබර් මාසේ 15 16 Glocal Fair 2022 පැවැත්වෙන්නේ. මේකතනදී විදේශගත ශ්‍රමිකයන්ට අපි වාහන බලපත්‍ර ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා. විශ්‍රාම සැලසුම් හදලා තියෙනවා. මේ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්නත් මෙතනදී පුළුවන් තමන්ට ජීවිතේ හදාගන්න ඕනි කරන මාර්ගය හදාගන්න. තමන්ගේ අනාගත වැඩපිළිවෙල ඒ වගේම රැකියාවේදී එන හැම ප්‍රශ්නයකටම උත්තර හොයාගන්න පුළුවන් තැනක්, ඒ වගේම ජීවිතය ගොඩනගා ගන්න පුළුවන් තැනක් බවට පත් වෙනවා. මේක සේවා සපයන සැනකෙලියක්. හැබැයි මේක සැනකෙලි පවත්වන්න වෙලාවද? එහෙම කෙනෙක් අහන්න පුළුවන්. හැබැයි එකක් මම පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. අපි රජයේ මුදල් වියදම් කරලා සිද්ධ කරන කාරණාවක් නෙවෙයි. අපේ සේවාව ගමට ගිහිල්ලා ලබා දෙන්නේ අපි රජයේ මුදල් නාස්ති කරන සංදර්ශනයක් විදියට නෙවෙයි. සේවාවක් සපයනවා. ඒ සේවාව සපයන ගමන්ම ඒ සේවාව ටිකක් ඉහළ මට්ටමින් ඒ සේවාව ගමට ගිහිල්ලා ලබා දෙන්නේ. මිනිස්සු බස් ගාස්තු වියදම් කරගෙන කොළඹ එන එක, මිනිස්සු බස් ගාස්තු වියදම් කරගෙන කාලේ නාස්ති කරගෙන හතර හැමතැනම ඇවිදින එක වළක්වලා අමාත්‍යාංශයෙන් කරන සියලු කර්තව්‍යයන් ගමට ගිහින් දෙනවා. ඒකට රජයේ සල්ලිත් නාස්ති නොකර තමයි මේ වැඩ කටයුත්ත සිද්ධ කරන්න කියන එක අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. Stay tuned for more news right after this commercial break. More data with low latency. Data Bow One, data Bow A One. non-stop journey with Data Bow One from SLT Mobitel Home Broadband. Welcome back after the break. Sarvodaya has identified the difficulty in securing essential school supplies as one of the immediate obstacles faced by parents from vulnerable communities regarding their children's continued education. To address this immediate need and mitigate the long-term negative impact on Sri Lanka's future, Sarvodaya is launching the Light a Future initiative in partnership with Atlas. In Sri Lanka today, many families are struggling to provide the basic needs of their children, and committing their limited resources for educational expenses is becoming increasingly difficult. According to a recent need assessment by Save the Children, 50% of Sri Lankan families are currently struggling to support their children's education, and some children are already dropping out of school. Statistics and insights from around the world show that dropping out of school not only affects a child's socio-economic development, but when compounded, can also lead to the deceleration of economic progress and stunted social development of communities and countries. The Light a Future initiative will provide necessary learning tools to 100,000 children who are most in danger of dropping out of school,
giving them the gift of education in the hope of securing theirs and the country's future. The Light of Future initiative has set itself the bold target of raising $1.5 million in the next 90 days to ensure all 100,000 children receive their essential learning tools, packs in time for the 2023 school year. Globally renowned Ernst & Young is on board as the auditing partner and will be auditing the end-to-end process of the initiative to ensure accountability and transparency. Donors will also have the ability to view the status of their contribution via the Light of Future website, which will carry live updates on the progress of their contribution. The Light of Future initiative calls on Sri Lankan corporates and individuals to join the cause, not only as donors and benefactors, but as partners. The project seeks collaborators willing to connect the initiative to global Sri Lankan communities, associates who can amplify the message to other organizations, and support to amplify the cause among international donor audiences and networks. Light of Future කියන ව්‍යාපෘතියට සම්බන්ධ වීම ගැන මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. මේකෙන් ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා වගේ ශිෂ්‍යයින් 1 ලක්ෂයකට වගේ ගානකට පොත්පත් සපයන්න මෙම ව්‍යාපෘතිය හරහා අපි සියලු දෙනාම උත්සාහ කරනවා විතරක් නෙවෙයි මේක සාර්ථක වෙනවා කියලා අපිට කිසිම සැකයක් නැහැ. පළවෙනිම මේක සර්වෝදය රමදාන ව්‍යාපෘතිය යටතේ තිරකාරය ඇට්ලස් සමාගම ඒකේ කවුල්කාරයෙක් හැටියට වැඩ කරනවා. ඉතින් මේක හරහා අපිට මේ වගේ ලොකු කාර්යභාරයක් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. මේකට අවශ්‍ය ඩොනේෂන්ස් අපේ විශේෂයෙන්ම පිටරට ශ්‍රී ලංකන් ඩයස්පෝරා එක විතරක් නෙවෙයි ඒ වගේ පිටරට වෙනත් ආයතන වලින් ලබා ගැනීමට හැකි වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. Total cement usage in the country has plunged 19% in the 6 months to June 2022. This reflects the depth of contraction in construction activities and thereby the impact on the country's total economic output. Cement usage consisting of both domestic production and imports is a close proxy for the construction and economic activities in the country, as construction accounts for 1/10 of the country's gross domestic product. Sri Lanka's economy contracted 8.4% in the second quarter of 2022. Construction has been shrinking in the last 3 quarters consecutively. This has put many people out of jobs as it remains one of the largest employers in the country. The data available through June shows that total cement usage in the month has plunged 47.9% to 302,000 metric tons from the same month last year. June marks the period where much of the economy came to a standstill due to acute fuel shortages. In the 6 months through June, total cement usage fell 19% to 2,855,000 metric tons. Reflecting the severe foreign exchange shortage, cement imports plummeted 84% to just 35,000 metric tons in June from a year ago, bringing the first 6 months of imports to 1,010,000 metric tons, down 26.2%. The steep rupee depreciation raised prices of cement within a couple of months, sharply slowing construction activity across the country. Soaring interest rates have also contributed to slow construction activities as liquidity fizzled out for builders. Meanwhile, the government has suspended almost all major infrastructure projects, sending many contractors into a severe liquidity crisis as unsettled government bills amount to 130 billion rupees. On the other hand, builders are estimated to owe the banking sector close to 200 billion rupees. In line with these developments, domestic cement production fell 26.5% to 268,000 metric tons in June, with a total 6-month decline of 14.5%, bring output to 1,845,000 metric tons. The tourism industry, hobbled in the last 3 years, is showing some recovery with the resurgence of global leisure travel. This has been aided through focused efforts by the Lankan authorities and industry stakeholders to entice more travelers to visit the country. According to earnings data compiled by the Central Bank, Sri Lanka has earned $67.9 million from tourism in August, slightly below the $85.1 million earned in July, as arrivals saw some decline between the 2 months. There was a slack in arrivals of 10,000 in August compared to 47,293 visitors in July. However, the industry is preparing for a strong arrival season. Sri Lanka has become a relatively cheap travel destination for visitors after the country's currency shed 80% of its value against the US dollar since March this year.
Things have calmed down significantly after the massive social unrest in July, and a number of European countries have relaxed travel advisories on Sri Lanka. With revenues in August, cumulative 8-month earnings from the tourism trade rose to $892.8 million compared to $63.5 million in the same period last year, with the pandemic in its second year continued to constrict the industry. The authorities are aiming for at least $1 billion from the tourism trade this year. Such inflows alongside worker remittances could help Sri Lanka address the shortage of foreign exchange. So far, cumulative tourist arrivals crossed the 500,000 mark within the first 2 weeks of September. Stay tuned for stock updates. Take it everywhere with SLT Go. Data Bowl 1, data Bowl 1. A non-stop journey with Data Bowl 1 from SLT Mobitel Home Broadband. Trading at Colombo Stock Exchange ended on a negative note today. The All Share Price Index dropped 124.27 points to close at 9,901.13, and the S&P SL20 dropped 32.15 points to close at 3,185.59. The turnover was 6 billion rupees and over 124 million shares were traded. Up next are FOREX rates. And that's all news for today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Until then, take care and good night. State of Business was sponsored by Meet your work and learn targets. Log on to my SLT app to activate. IWS Aviation.